bye 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 bye. Yai 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 bye 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 bye. Yai bye bye. In the Ukraine, not far from where my ancestors are from, there's a little town called Belz. Little Shtetl Belz. Shtetl Belz, Shtetl Belz. Yai, 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 bye bye. Yai, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Oi, the Shtetl Belz, the Shtetl Belz. Yai, bye. Bye bye bye, yai bye 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 bye, yai 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 bye 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 bye. Bye 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 bye. Shabbat Shalom and welcome to Congregation B'nai Israel. My name is Carl Cedar, and tonight I'm joined by my friend Mike Myman, who's filling in for the rabbi. Mike? Thank you, Carl. Shabbat Shalom to all of you. It's quite an honor to cover for Rabbi Spitz. Quite a pleasure, too. Shabbat, the gift given to us by God. Shabbat is compared to a bride. Kabbalat Shabbat, the service we're about to start, in Hebrew means welcoming the Sabbath. It's similar to welcoming a bride of this love story between God and the people of Israel. In fact, in Sephardic tradition, it's customary before Kabbalat Shabbat to sing Shir Hashirim, the Song of Songs, which basically describe the love story between God and the Jewish people. With that in mind, our service begins on page 10 with Yedid Nefesh, beloved of my soul. Yedid Nefesh, Av HaRachamam, Mishoch Avdach, El Ritzonah, Yavutz Avdach, Kimo Ayah, Yishtachaveh Muhadara, Ki Erev Lo Yedidutach, Minofet Tzuf V'choltam, Adonai Zir Haolam, Nafshi Cholat Ahavatach, Ana Elna Rifana La B'harot La Nam Ziva Az Titchazeh V'titrapeh V'haita Lach Shivchat Olam. Yai bye 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 bye, yai bye 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 bye, yai bye 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 bye, yai bye bye, yai bye 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 bye, yai bye 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 bye, yai bye 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 bye, yai bye bye, yai bye 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 bye, yai bye 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 bye, you bye 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 bye, yai bye bye bye, yai bye 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 bye, yai bye 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 bye, yai bye 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 bye. Bye 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 bye. Yai dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Yai dai dai. Yai dai 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 dai.
Kabbalat Shabbat continues on page 10, on page 11. Come, let's sing to Adonai. Lechu niranina, lechu niranina, lechu niranina, Adonai. Lechu niranina, lechu niranina, lechu niranina, Adonai. Naria, Naria, Litsui Shenu, Nekadma Fana Bitoda. Naria, Naria, Litsui Shenu, Bisbi Orot Rialo. Lechu Niranina, Lechu Niranina, Lechu Niranina, Ladonai. Lechu niranina, lechu niranina, lechu niranina, Adonai ki el gadol, Adonai melech gadol. Thank you, Eloheinu v'nachnu. 40 shana, 40 שנה, akud bido, v'omar, עם תוהה לבבהם, והם לא ידעו, דרך חי. Together we sing, אשר נשבעתי ביפי, אם יבואון אל מנוחתי. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני בכל שמו, בשרו מיום ליום, ישועתו צפו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו עברו לאדוני, משפחות עמים עברו לאדוני, כבוד ועוז עברו לאדוני, כבוד שמו שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לנו בהתרת קודש, ישמחו השמיים ותקל הארץ יורם. יעלוז שדי וכל אשר בו, יעלוז שדי, איי 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 איי, יעלוז שדי וכל אשר בו, יעלוז שדי, איי 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 איי, אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי יעלוז שדי
ידיי, וכל אשר בו יעלו שדיי. איי, 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 איי. לבני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Page 15. Adonai malach tagil haaretz yismechu yimrabim anavarachel sidivot siddiv umishpat yechol kisot eshvanov tehelet udlahe saviv tzarav heigiu v'rakav tevel ra'ata v'tachel והוזרו לצדיק ולשרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. Page 17, sing a song to Adonai, sing a new song. Yai bye, yai bye, bye, yai bye, bye, yai dai, yai dai, 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 yai bye, yai dai, dai, yai bye, bye, yai bye, yai bye, yai bye, yai dai, dai, yai dai, yai dai, yai dai, שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה. שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה. יאי 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 In English, we read together. Call out to Adonai, all the earth. Break out in joyful singing. Sing to Adonai to the music of the guitar. Guitar and voices making music together with horns and shofar cries trumpet the presence of the sovereign Adonai. Let the sea and all that is in it roar, the earth and all who inhabit it thunder. Let rivers clap hands while mountains sing in harmony, greeting Adonai who comes to judge the earth, judging the world with justice and the nations with truth. Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz, yishpot tevel b'tzedek ve'amim b'misharim. On page 20, exalt Adonai our God and bow down at God's holy mountain, for Adonai our God is holy. Romimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehakodsho. Romimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehakodsho. Ki kadosh Adonai
Eloheinu romimu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Romimu Adonai Eloheinu veishtachavu lehakodsho. Romimu Adonai Eloheinu veishtachavu lehakodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Ki kadosh Adonai Eloheinu. In a moment, Carl will sing with us Psalm 29. It is said that Rabbi Isaac Luria used to start the Friday night service with Psalm 29. Rabbi Isaac Luria, also known as the Ari, the Lion, was one of the most famous mystics in Tzfat. Rabbi Luria was born in Jerusalem, but his father died at a very young age, and his mother sent him to Egypt to live with her brother, who was a well-to-do man. So her brother could afford really good teachers for Isaac, and Isaac became a very famous rabbi. As an adult, he moved to Tzfat in northern Israel, which was the center of Kabbalah at the time, and became a teacher. Isaac Luria died at age 38 without publishing any books, and yet he is known and is probably the most famous of the Kabbalah of that era. The reason is because his students wrote about 53 books based upon his teaching. Quite remarkable for a man who didn't write any books. Carl continued to lead us with Mizmor David. Mizmor David, Avul Adonai b'nei Elim, Avul Adonai kevod va'oz, Avul Adonai kevod shmo, ishtachavu l'Adonai b'havrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakaporim, Adonai al mayim rabim. Ay ay ay, Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'adai, Kol Adonai שובר ארזים וישבר אדוני רזה הלבנון וידידם כמו הגר לבנון וסיריון כמו בן רימון. איי איי איי, כל אדוני חוצה לבוטש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול להעלו ויחסו כי ארור ובהיכלו כולו אומר אדוני למה הוא בו ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יבורך את עמו בשלום. Prepare to meet the Shabbos bride. On page 23, Lecha Dodi. Lecha Dodi, Likrat Kala, Penei
שבת נקבלה שמור וזכור בדיבוריך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה בראש מקדם נצוחה סוף מעשה ומחשבה תחילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה ומציא מתוך אפיך רב לך שבט ימי קבחה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה. Turn to page 25 as we change it up a little bit. והיו עם שיסה שוסעיר ורחקו כל מבולעייך יסיס אורייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידי בן פרצי ונשמחה נגילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. We face the entryway to greet the Shabbos bride, the Queen of Shabbos. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצוהלה מתוך אמונה עם סגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה
שבת נקבלה. Page 27. Now that we've greeted the Shabbos bride, a psalm for Shabbat. Mizmor shir liyom haShabbat, tov lehodo l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon, lehagid baboker chazecha, bemunacha ha'alehilo, alei asor v'alei naver, alei higayon bechinor, mizmor shir liyom haShabbat, tov lehodo l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon, כי שמחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך אבנים, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודו לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה יברח, יברח צדיק אתה יברח, צדיק אתה יברח, יברח צדיק אתה יברח, כארז בלבנון יזכה, כארז בלבנון יזכה, כארז בלבנון יזכה יזכה, כארז בלבנון יזכה, כארז בלבנון יזכה, כארז בלבנון יזכה יזכה. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. And that, my friends, is Kabbalat Shabbat. On page 30, Kaddish Yatom, those in mourning or observing the yahrzeit, please join me. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah, v'yalmad yivra kirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei t'chol beit Yisrael, v'agalau v'zman kariv v'imuru. Amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mivorach, v'olam ulol mei al maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitalev v'yithalal shemei d'kudisha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran b'almad b'imeru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'imromav. Huya aseh. Shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yimeru. Amen. Amen. Our teacher tonight, my friend Mike Myman. Thank you, Carl, and thank you for Kabbalat Shabbat. It's an interesting day to be in the synagogue today. Some of our friends and our neighbors are celebrating the birthday of their most important religious leaders, and we are observing a day of fasting, a yahrzeit. Today is Asara B'Tevet, the 10th day of the 4th month on the Hebrew calendar called Tevet. It's mentioned for the first time in the Bible in the book of Zechariah the prophet. On this day, 2,600 years ago, in the year 587 before the Common Era, Nebuchadnezzar and his Babylonian army laid siege around Jerusalem. It took about 18 months before the walls of Jerusalem were breached on the 17th day of Tammuz, and 3 weeks later, the temple that King Solomon built was destroyed, Jerusalem was in ruins, and the people were exiled to Babylon.
That was Tisha B'Av, the year 586 before the Common Era. Asara B'Tevet is a minor fast day. We call it a minor fast day because it's not a full fast day like Yom Kippur or Tisha B'Av. In fact, if you are thinking right now, wait a minute, we're not supposed to fast on Shabbat. That's true, but there are exceptions. A minor fast day begins at dawn and ends when we see 3 stars in the sky, or if you can't see the stars, when it gets dark. So, the exceptions are Yom Kippur. If Yom Kippur falls on Shabbat, we are allowed to fast. And it's okay for us to intrude on the beginning of Shabbat with Asara B'Tevet. In fact, according to Halacha, we can fast until the Kiddush is recited a short time from now. Today, Asara B'Tevet is also a general yahrzeit date. It was designated so by the Israeli rabbinate. It's called the General Kaddish Day. And it was designed for those that died, and we don't know the date that they died. So when you think about it, it was established primarily for survivors of the Holocaust who have no idea when their loved ones perished in the Holocaust. And so today is a date on the Hebrew calendar that you can observe the yahrzeit for those you do not know the day they died. I have a story to tell you. On the eve of World War II, there were 60,000 Jews living in the city of Saloniki, Greece. Nazi Germany invaded Greece and very quickly rounded the Jews of Saloniki and shipped them to Auschwitz-Birkenau, where 50,000 of them were murdered. Shortly after the German invaded Saloniki, the Berla family went into hiding. In fact, they survived the Holocaust in hiding. In 1961, they had a baby boy. They named him Albert. At home, they mostly called him Avraham. Albert went on to study veterinary medicine and got a PhD in biotechnology reproduction from the University of Aristotle in Saloniki. After completing his education, he got a job with a company, an American company that has a division in Greece called Pfizer. Very quickly, he moved up the management ladder until in 2001, Pfizer moved him to the headquarters in New York to assume even higher management position. In 2019, January of 2019, Albert Avraham Berla became the CEO of Pfizer, the same company that gave us the first vaccine for COVID-19, the same company that were using their vaccine to vaccinate millions of people in the last 2 weeks. The same vaccine that probably will save millions of lives around the world. The same vaccine that is actually being shipped to Germany, where undoubtedly it would save countless lives, because we Jews love lives. Like many other people, Albert Berla probably doesn't know the date that his relative perished during the Holocaust. But maybe, just maybe, giving us the vaccine for COVID-19 is probably the most meaningful yahrzeit candle he could have lit today, because we love life. On this beautiful Shabbat, the last Shabbat of 2020, my hope and prayer that all of us will continue to be blessed by God with peace and love and certainly good health. Shabbat Shalom. Our service continue on page 39 with Carl leading us with Ma'ariv, a call for prayer. Please rise. Yai bye bye bye. Yai hi dai bye bye. Yai dai dai dai. Bye 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 bye.
Yai bye 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 bye. Yai bye bye yai bye 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 yai die yai bye. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Elam Va'ed. Reading in English on page 39A. Baruch atah Adonai, our God, sovereign of time and space. You completed your work of creation on the seventh day, calling this day from one evening to the next the Holy Shabbat, and gave this day of rest in all of its holiness to your people Israel, creator of day and night, rolling light before darkness and darkness from light, making day pass and bringing on the evening, distinguishing day from night. Adonai Tzevaot is your name, living and ever-present God. May your rule be with us forever and ever. Baruch atah Adonai, who brings each evening's task. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אחד וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Page 40. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ויורך ימינו, ויורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני. אוהב עמו ישראל. Amen. Page 41. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמעתי תשמע על מצוותי. אדוני גוף לרב גניות, including different preserve it upon your heart and upon your soul, blind.
Inscribe them on your doorstep, your home, keep them days of children. I yum it, Adonai Elohechem Emet. On page 43b and 44, let's read in English together. You proclaim the covenant on the seventh day. You declared it and decreed it. We listened and heard it. You loved this day we inherited, delighting in its remembrance, and began its command with the word, remember, Zachor. From the time you bestowed it, joy filled the hearts of Jeshurun, the people you redeemed, securing the cause of righteousness. You exalted Shabbat as a sign between us forever. In 6 days your world was formed. On the seventh day you rested, and on this day, Israel, your people rest. To honor your name, they sing songs of praise to the one deserving of praise, willingly accepting God's sovereignty. Then Moses, Miriam, and the people Israel joyfully sang to you, who is like you, Adonai, among the mighty? Who is like you, adorned in holiness, revered in praise, working wonders? Adonai, mi kamocha, nedar bakodesh, Norah tehilot, oh sefer, Norah tehilot, oh sefer. Malchut charav boker yom lifnei Moshe zeli anu v'amru Adonai himloch li'olam va'ed v'ne'emar kifad Adonai et Yaakov ugalo miyad chazak mimenu baruch ata Adonai gal Yisrael. Amen. Page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu Lishalom V'hamidenu Malkeinu Lechayim Hashkivenu Adonai Eloheinu Lishalom V'hamidenu Malkeinu Lechayim Ushmor Tzetenu Viad olam ufros aleinu sukat shlomecha Baruch ata Adonai, Apores Sukat Shalom, Aleinu Ve'al Kol Amo Yisrael, Ve'al Yerushalayim, Ve'al Kol Yoshvei Tevel. Amen. On page 46. V'shamiru
השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבה וינפש. יתקדע ויתקדש מרבה, אמן. בעלמא דברה קלטי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב ומרו, אמן. יהי שמרה במבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו להילה מן כל ברכתה בשירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירה ביעלמה וימרו, amen. In a moment, we will rise to say the Amidah. On page 31 of Masechet Brachot, the tractate of Brachot, that's the Talmudic tractate discussing prayers. The rabbis are discussing the silent prayer of Hannah. Hannah was barren. She had no children. On a pilgrimage to Shiloh, that's where the tabernacle was before King Solomon built the first temple. She sat at the entrance to the tabernacle and silently prayed for a child. Eli the Cohen saw her lips moving and heard no voice, and he thought she was drunk. So he chastised her for being drunk. Hannah assured him she is not drunk, she is just praying. God did grant Hannah her wish and answered her prayer. And Hannah had a child, a boy she named Shmuel, because God had heard me, Samuel, the boy that later on became a prophet of Israel. When the rabbis were discussing it at the tractate Brachot, they used that as the reason why we are not to raise our voices loudly when praying. Moreover, the common practice of the silent prayer during the Amidah is because of Hannah's silent prayer. With that in mind, I invite you to switch to page 47 and recite the Amidah. Page 47 through 52.
שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Page 54. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד דבר קידותי וימליך מלכותי, וחייכון ובימכון וחיידך כל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילם עם כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותם אבותיהם דכל ישראל, קדם אברהם וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. It is customary on Shabbat to bless our children. In a moment, Carl will bless the boys to be like Ephraim and Menashe, and I will bless the girls to be like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. And Ephraim and Menashe were the children of Joseph, the grandchildren of Jacob. So Joseph, unlike his 11 brothers, did not become a tribe, but his 2 sons did. The rabbis found it remarkable, so they chose their name to be the one that we bless our children with. We bless our daughters with Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. That was easy choosing. They are the matriarch, the mother of all of us. So, physically or imaginatively, put your hands up as if you're putting them over your sons or daughter and recite with us the blessing, please. Carl? ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחנך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Kiddush. Mike, you're on. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו, באהבה וברצון, הנחילנו,
זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Chaim. Aleinu is found on page 56. Aleinu l'shabeach ladon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגאור עלינו ככל המונה. ואנחנו גויים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא שותה שמיים ועושה הארץ, ומושב יקרו בשמיים עמך, ושכינתו זו בגובי מרומי. הוא אלוהינו אמת מלכנו אפת זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Thank you, Carl. The Shabbat congregation B'nai Israel recalls with affection Ruth Jaffe, Robert Levinson, Shirley Mirowitz, Janet Biddle, Jamie Borowinsky, Lisa Heller, Lillian Walkman, Jamil Alfi, Jack Allen, Martin Black, Anna Feldman, Gertrude Yablanka, Zahar Yaet, Irving Samuel Saperia, Ethel Kaplan, Paul Masterman, Oriella Lazar, Manuel Jacobs, Israel Lebo Ben Moshe, Tamar Barnes, and Bella Camp. Yehi zichronam livracha, may their memory be a blessing. If you are in mourning or observing a yahrzeit, please rise and recite with me the mourner's Kaddish. Itgadal v'itkadash shemei Rabbah, be'alma divrach kiruteh, ve'yamlich malchuteh, b'chayechon u'vyomechon, u'vchaye dechol bet Yisrael, ba'agala u'vizman kariv, ve'imru Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach, le'olam u'le'olmei olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש שלמה רבה מן שמיה
וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Amen. Just a brief announcement. Tomorrow morning at 10 o'clock, Rabbi Adam Greenwald, together with Amy Robinson Katz, our Baalat Filah, will lead the service. Please look at the email that was sent with the link to the YouTube channel. Also, it's not too early to mention that the annual gala is coming on March 14. And this year we are honoring our president, Mark Golden. More information will be coming soon, and we hope to have as many people as possible. Any announcements? One announcement, and that is Yasher Koach, Mike. It was a pleasure being on the Bima with you. Thank you. Baruch Tiyeh, I appreciate it. Very good. We will close out with a blessing for your Shabbos table. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei HaSharim, Malachei Elyon, Bimelech Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Borchem L'Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Bimelech Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hu L'Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzechem L'Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Yai dai dai, yai dai dai dai, yai dai dai yai dai dai dai, yai dai dai yai yai dai. Shabbat Shalom, Mike. Shabbat Shalom. Carl, it was wonderful. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone.